En las profundidades del mar Adriático, escondido entre las ricas islas de Venecia, se encuentra un lugar que ha fascinado y aterrorizado a muchos, Poveglia. Este hombrecito de piedra, con sus murallas imponentes y su historia sombría, ha sido testigo de la violencia y la muerte durante siglos. Pero, ¿qué es lo que hace que este lugar sea tan particularmente misterioso? Poveglia, también conocida como Isla del Nido, ha sido un lugar de gran importancia histórica en el pasado. Fue utilizada como cementerio masivo durante la pandemia de la peste napolitana que azotó a Venecia en el siglo XVII. Miles de personas murieron allí, sin entierro digno en el sepulcro. El lugar se convirtió en un infierno, donde las vidas eran medidas en muertes. La historia de Poveglia es llena de misterios y tragedias. En el siglo XVIII, la isla fue cerrada al público debido a las horrorosas condiciones en las que se encontraban los cuerpos. Los residentes locales evitaron visitar el lugar por miedo a ser infectados por las enfermedades que se propagaban allí. Pero la historia no termina allí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el lugar fue utilizado como un campo de concentración por las fuerzas alemanas. Los prisioneros de guerra soviéticos y judíos murieron en grandes cantidades allí. En la actualidad, Poveglia es un lugar prohibido para visitar. La isla ha sido evacuada y cerrada al público debido a sus condiciones peligrosas y su historia sombría. Sin embargo, eso no ha detenido a los curiosos y los aventureros que buscan descubrir sus secretos. Mientras exploramos Poveglia, nos encontramos con un lugar donde la historia y la muerte se mezclan. Donde las piedras parecen contar historias de misterio y terror. Donde el viento parece susurrar secretos a los que solo pueden escuchar aquellos que se atreven a acercarse. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en Poveglia? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus murallas imponentes y sus torres ominosas? ¿Qué historias de muerte y terror se cuentan en silencio en las sombras? En este documento, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para descubrir los secretos de Poveglia. No solo exploraremos el lugar, sino que también investigaremos sus historias y sus misterios. Buscaremos respuestas a las preguntas que nos han quedado sin respuesta. ¿Qué pasó en Poveglia? ¿Quiénes murieron allí? ¿Y qué les sucedió después? En este documento, nos sumergimos en el misterio para encontrar las respuestas. Ven y descubrir los secretos de Poveglia. Ven y descubrir lo que realmente sucede en este lugar de misterio y terror. Ven y descubrir las historias de muerte y terror que se cuentan en silencio en las sombras. Real Abandoned Places, Poveglia. Un viaje al corazón del misterio. Un descubrimiento que cambiará tus perspectivas sobre la historia y la muerte. Unid a nosotros en este viaje hacia el misterio de Poveglia. Real Abandoned Places, Poveglia. Introduction. Scene, panorámica de la isla de Poveglia, con el agua cristalina y las nubes blancas. Narrador, bienvenidos a Poveglia, una isla abandonada en el mar Adriático, italiano. Conocida como la Isla del Dolor, ha sido testigo de algunos de los eventos más oscuros de la historia de Italia. En este documento, exploraremos la fascinante historia de esta isla, desde su origen como un lugar sagrado hasta su transformación en un cementerio natural. Origen de la isla. Scene, mapa antiguo de Venecia y Poveglia. Narrador, Poveglia se encuentra ubicada en el delta del Po, en la región de Veneto, Italia. Su nombre proviene del italiano povero y glaya, que significa pobre niño. Según la leyenda,
Un niño murió en la isla debido a una enfermedad o una malaria, lo que llevó a los venecianos a construir un cementerio natural. Scene: imágenes de la construcción del cementerio. Narrador: en el siglo XIII, se construyó el cementerio en Poveglia, que se convirtió en uno de los más grandes y mejor conservados de Venecia. El cementerio estaba diseñado para ser un lugar sagrado, con capillas y altares dedicados a la Virgen María. La época de la malaria. Scene: imágenes de la malaria en el siglo XVIII. Narrador: en el siglo XVIII, Poveglia se convirtió en un lugar de gran mortalidad debido a una epidemia de malaria. La enfermedad era tan letal que los venecianos tuvieron que construir un cementerio natural para enterrar a las víctimas. Scene: imágenes del cementerio con fosas comunes. Narrador: los venecianos diseñaron el cementerio de Poveglia como una serie de fosas comunes, donde se enterraban los cadáveres. La idea era minimizar la contaminación del agua y proteger a los habitantes de Venecia. La época de L. Sánchez de Vinci. Scene: imágenes de Francisco I. d'Este, conde de Ferrara. Narrador: en el siglo XVI, Poveglia se convirtió en un lugar sagrado para la familia d'Este, que gobernó el condado de Ferrara. La familia construyó una villa en la isla y utilizó el cementerio como un lugar de culto. Scene: imágenes de la villa d'Este. Narrador: la familia d'Este era conocida por su amor a las artes y la literatura, y Poveglia se convirtió en un lugar de inspiración para muchos artistas y escritores. La época moderna. Scene: imágenes de la isla abandonada. Narrador: en el siglo XX, Poveglia se abandonó debido a la creciente contaminación del agua y la falta de mantenimiento. La isla se convirtió en un lugar de miedo y horror para los habitantes de Venecia. Scene: imágenes de la isla con restos de cementerio. Narrador: hoy en día, Poveglia es un lugar abandonado y peligroso. La isla está llena de restos de cementerio y otros edificios que se han derrumbado. Teorías y testigos. Scene: imágenes de testigos que visitaron la isla. Narrador: hace unos años, un grupo de testigos visitó la isla y compartió sus experiencias. Según ellos, Poveglia es un lugar de gran energía negativa y miedo. Scene: entrevista con un testigo. Testigo: la isla tiene una energía muy fuerte. Me sentí como si estuviera siendo atacado por algo invisible. Narrador: otra teoría es que Poveglia es un lugar de rituales satánicos, donde se realizan ceremonias para honrar a los muertos. Scene: imágenes de rituales satánicos. Narrador: sin embargo, no hay pruebas concretas de estas teorías. La realidad es que Poveglia sigue siendo un lugar misterioso y peligroso. Conclusions. Scene: panorámica de la isla de Poveglia. Narrador: en conclusión, Poveglia es una isla abandonada con una historia fascinante. Desde su origen como un lugar sagrado hasta su transformación en un cementerio natural, ha sido testigo de algunos de los eventos más oscuros de la historia de Italia. Scene: imágenes de la isla con una leyenda que dice, Poveglia, la isla del dolor. Narrador: hoy en día, Poveglia sigue siendo un lugar de miedo y horror para los habitantes de Venecia. Sin embargo, su historia es también un recordatorio de la importancia de respetar a los muertos y proteger el medio ambiente. Si está gustando este viaje a lo desconocido, suscribit. Narrador: si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscribit. En nuestro próximo documento, exploraremos más lugares abandonados y misteriosos del mundo. Scene: pantalla con la invitación a subscribers. Narrador:
No te pierdas el próximo capítulo de Real Abandoned Places. La isla de Poveglia, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en un abismo sin fondo. Nuestro documental ha recorrido este camino, explorando los rincones más oscuros de este lugar abandonado, y ahora, nos encontramos al borde del abismo, listos para lanzarnos a la vertiginosa queda hacia la verdad. Desde el momento en que pisamos suelo, podemos sentir el peso de la historia que se esconde detrás de cada rincón, cada estructura abandonada y cada piedra que parecía contar una historia en sí misma. La isla de Poveglia ha sido testigo de la violencia, la peste y la desaparición, un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento en que las vidas se interrumpieron. Sin, un vistazo a la vista del lago, con las olas susurrando secretos en la oscuridad de la noche. Pero detrás de esta historia de sangre y muerte, hay una verdad más profunda. La isla de Poveglia ha sido un lugar donde la humanidad se enfrentó a la muerte, y nos hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. ¿Qué es lo que nos hace temblar ante la muerte? ¿Es el miedo al vacío, o es algo más profundo? Sin, un grupo de personas caminando por las calles empedradas, con las luces de sus teléfonos iluminando su camino a través del silencio. Nuestro documental ha mostrado cómo la isla de Poveglia se convirtió en un lugar de culto para las vidas perdidas, un lugar donde se reciben oraciones y se hacen sacrificios. Pero, ¿qué significaba esto en realidad? ¿Era una forma de escape, o era una forma de rendición ante la muerte? Sin, una imagen dedicada del cementerio, con las lápidas cubiertas de musgo y los huesos desmenuzados. La verdad es que no lo sabemos. La isla de Poveglia nos ha mostrado que la muerte puede ser un misterio sin resolver, un enigma que sigue sin desentrañar. Pero es justamente este misterio lo que nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia. Sí, un grupo de personas sentadas en una fila, con las caras iluminadas por la luz del sol. ¿Qué significa vivir? Es simplemente una serie de eventos y experiencias que se suceden en un vacío infinito. ¿O es algo más? La isla de Poveglia nos ha mostrado que la vida puede ser un regalo, pero también puede ser un castigo. La elección es nuestra. Sin, un vistazo a la isla desde el aire, con las estructuras abandonadas y las olas del lago creciendo en una sensación de inmensidad. En este momento, nos encontramos al borde de un abismo sin fondo, listos para lanzarnos hacia la verdad. La isla de Poveglia ha sido nuestro compañero en esta aventura, un lugar que nos ha mostrado la importancia de vivir y de morir con dignidad. Sí, un grupo de personas caminando juntas por las calles empedradas, con las luces de sus teléfonos iluminando su camino a través del silencio. Y en este momento, nos damos cuenta de que la vida es un regalo. No importa si estamos viviendo en una isla abandonada o en medio de la civilización, lo que importa es cómo vivimos nuestras vidas. La elección es nuestra, y la verdad es que no hay respuestas fáciles. Sí, un grupo de personas sentadas en una fila, con las caras iluminadas por la luz del sol. La isla de Poveglia nos ha mostrado que la vida es un misterio sin resolver. Pero también nos ha mostrado que es una aventura. Y si nos atrevimos a vivir nuestras vidas al máximo, no importa que nos depara el destino, sabremos que hemos vivido. Sin, un vistazo a la isla desde el aire, con las estructuras abandonadas y las olas del lago creciendo en una sensación de inmensidad. Y así, nuestra aventura llega a su fin. La isla de Poveglia ha sido nuestro compañero en este viaje, un lugar que nos ha mostrado la importancia de vivir y de morir con dignidad.
Ysi nos atrevimos a recordar sus lecciones, sabremos que hemos vivido. Sí, un grupo de personas caminando juntas por las calles empedradas, con las luces de sus teléfonos iluminando su camino a través del silencio. La isla de Poveglia nos ha enseñado que la verdad es un misterio sin resolver. Pero también nos ha enseñado que la vida es un regalo. Ysi nos atrevimos a vivir nuestras vidas al máximo, sabremos que hemos vivido. Sí, un grupo de personas sentadas en una fila, con las caras iluminadas por la luz del sol. La isla de Poveglia ha sido nuestro compañero en este viaje. Aunque nuestra aventura llega a su fin, sabemos que siempre habrá más lecciones para aprender. Sí, un vistazo a la isla desde el aire, con las estructuras abandonadas y las olas del lago creciendo en una sensación de inmensidad. Así, nos despedimos de Poveglia. Pero sabemos que su espíritu vivirá siempre en nosotros, recordándonos que la vida es un regalo precioso y que debemos vivirla al máximo. La verdad es que no hay respuestas fáciles. Solo hay vidas que vivir.